chieftain of the New Nigerian People's Party, Buba Galadima, said the endorsement of the Labour Party candidate Peter Obi by former President Olusegun Obasanjo has no electoral value. The trio stated this in interviews on private TV stations. Bami Beton, who noted that though the former president is entitled to his own personal opinion, Obasanjo's endorsement would not change anything, adding that he would not be able to deliver his polling vote to the Labour Party candidate, Obi. Similarly, the PDP campaign council member Ehilabo stressed that nobody would notice Obasanjo's endorsement of Obi. Also, the NNPP chieftain Buba Galadima stated that Nigeria has moved beyond the thinking of former president. It will be recalled that Chief Obasanjo, in a letter to Nigerians on New Year, endorsed Obi as his choice candidate for president ahead of the presidential election next month. Leaders of thought elder statement from 4 of the 6 geopolitical zones of the country under the aegis of Southern and Middle Belt Leaders Forum (SMBLF) have asked President Muhammadu Buhari to immediately sack the Director General of the DSS, Yusuf Bichi, for allegedly being disloyal and disclosures to the President and the nation, led by South leader Chief Edwin Clark. They also said Mr. Bichi should be made to render an unreserved public apology to the country and the CBN Governor, Godwin Emefiele. The SMBLF urged President Muhammadu Buhari to, as a matter of urgency, put in his house in order and stop embarrassing Nigerians in Nigeria, saying it has become very imperative for the president to save the country from what they described as a repeated, unwarranted national embarrassment. These are contained in a statement signed in Abuja by Chief Edwin Clark, leader South, Chief Ayo Adebanjo, leader Afenifere, Dr. Pogo Bitrus, President Middle Belt Forum, and Ambassador Oke Emuche, MFR Secretary General, Ohanaeze Ndigbo, worldwide. The forum said the call became necessary following the reported recent attempt by the DSS to obtain an expeditive order from the Federal High Court Abuja to arrest and detain the CBN Governor Emefiele, noting that the action was not only a violation of the national judiciary, but also a grave disservice to Nigerian state and a mortification of the country's image. The leaders, however, lauded the Chief Judge of Federal High Court Abuja, Justice John Tushur, who is in ruling on 9th of December rejected the application on the grounds that the DSS failed to provide sufficient evidence to warrant the issuance of an arrest warrant against Emefiele. Ogun State government has debunked a report that Dapo Abiodun administration allowed the 27 model schools built by his predecessor Ibikunle Amosun to rot away. Reacting to the report by National Daily, Kunle Shomori, who is the Chief Press Secretary to Governor Dapo Abiodun, in a statement said the claims in the report were not only untrue but misleading, alleging that the idea of model schools by Abiodun administration was not only ill-conceived but designed to be a white elephant project from the beginning. Shomori claimed that, like the model schools, several capital projects were already abandoned by Amosun's administration all over the state before it left office. He said, rather than vilifying Governor Abiodun for not continuing with the model schools, which were abandoned by the same administration that started them, he said he should be commended for turning some of the model schools into useful evidence. Meanwhile, the immediate past governor of Ogun, Senator Ibikunle Amosun, has not reacted to the claim by the CPS. The year 2023 annual inter-religious prayer session by Osun State Government to usher in New Year we hold this morning. Venue is the parking space, Bolaige House, office of the Governor, Oshogbo. All invited guests and civil servants are expected to be punctual. Meanwhile, a statement by the Coordinating Director, Ministry of Home Affairs, Architect James Akonde, indicates that the traditional worshippers' prayer session is scheduled for tomorrow.
This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West. Now, a mid-news message. Democracy can only strive in an atmosphere of the rule and law, constitutionalism and patriotism, not apathy nor sabotage. Be law-abiding and patriotic. Lagos State Police Command has revealed that all policemen attached to Ajah Police Station in Lagos State have been transferred out of the division. The State Police Public Relations Officer Benjamin Iyindayin disclosed this in a series of tweets while reacting to a report published by National Daily about Ajah policemen caught drinking while abandoning their duties. Investigations had revealed that policemen attached to the Ajah Police Division Ajah Lagos regularly abuse alcohol, which may be responsible for the increasing rate of extrajudicial killings by cops from the station, including the recent killing of a pregnant lawyer Bolanle Rahim by an ASP Drambi Vandi, who was attached to the station. It will be recalled that 2 weeks earlier, an Inspector Ime Johnson attached to the same division also shot dead another resident, Gafaru Buraimo, who was on his way to buy fuel. The command's PRO thanked the newspaper for the expose and urged residents to continue to report any misconduct noticed in order to improve the police force in the state. Ogun State Police Command says it has begun investigating the death of a couple, Mr. Kende and Mrs. Bukola Fatinoye, at GRA in Abeokuta on New Year's Day. The State Police Public Relations Officer SP Abimbola Oyeyemi disclosed in an interview with newsmen in Abeokuta. Report had indicated that the couple were burned to death when suspected arsonists set their house ablaze, while one of their children and their housekeeper were also alleged to have been kidnapped by the suspected arsonist. The incident happened shortly after the couple returned from crossover service to Osha in the new year. It was learned that the husband, Kende, was an employee of the Central Bank of Nigeria, and the wife, Bukola, worked with Federal University of Agriculture, Abeokuta. SP Oyeyemi vowed that the police will do all within their powers to reveal those behind the disaster. The Metropolis Police, searching for a 53-year-old UK-based Nigerian, Taiwo Balogun, from London, have reportedly found and confirmed the deceased body in a lake near Blue Water Shopping Centre in Kent. Balogun from Crayford was last seen near home in southeast London 4 weeks ago. Her body was found in a lake at Blue Water Shopping Centre in Hot for vulnerable missing mother who vanished 4 weeks ago from home in London, a report by Daily Mail UK said. The Met Police, while confirming that a woman's body had been found in a lake, noted that her death was not being traced as suspicious, even though it was unexpected. Footage from a CCTV camera showed Balogun at a lottery stand inside a shop at Crayford Road at around 2:27 p.m. on the day she went missing. Ukraine has claimed that around 400 Russian soldiers have died in a military attack on the occupied region, but Russian officials contested the figure, admitting only 63 of their troops being killed. Report indicates that the attack hit a building in the city where Russian forces were stationed, but neither claim has been verified. Analysts, however, believe that it is extremely rare for battlefield casualties to be confirmed by Russia. And to end the news at dawn, here again are the major points. The Deputy Director Public Affairs of the APC Presidential Campaign Council, Kehinde Bamigbeton, and his counterpart in the PDP, Anthony Ehilebo, as well as the chieftain of the new Nigerian People's Party, Buba Galadima, said the endorsement of the Labour Party candidate Peter Obi by former President Olusegun Obasanjo has no electoral value. Ogun State government has debunked a report
that the Dapo Abiodun administration allowed the 27 model schools built by predecessor Ibikunle Amusun to rot away. Lagos State Police Command has revealed that all policemen attached to the Ajah police station in Lagos State have been transferred out of the Division of Abuse of Alcohol. Ukraine has claimed that around 400 Russian soldiers have died in a missile attack on the occupied region, but Russian officials contested the figure, admitting only to 63 of their troops being killed. That was the news at dawn, edited by Latif Agbola and delivered by Adetola Adegbite. Today's news talk, written by Adeboye Popola of a news desk, advises the electorate to use their voting powers to effect a positive change that will benefit the Dick and Harry in the land during the general elections scheduled for the first quarter of this year. The year 2022 has been fully eclipsed by the year 2023. But its relics are still being felt in agonizing prices of basic household needs. Nigerians in their various age categories are now fidgeting and panting as they are battling for recovery from heavy burden of economic woe and palpable fear of insecurity of the Agun year. The challenges posed by general election in the first quarter of the year, coupled with doleful and ominous signals of impunity by political leviathan, are also the hazy clouds shortening Nigerian visibility to advance speedily in the new year. The private and public economies are also being threatened as the policy for national growth is projected as fictitious population figure of yesteryear. Many Nigerians are now asking, can the year 2023 be different from the previous years? First, we want to advise Nigerians not to lose hope, but to wake up to exercise dutifully their political sovereignty in the next general election. It goes without saying that the country's myriad of problems are coagulated in hegemonic failures and could only be addressed by Nigerians at the polls. This makes the year 2023 a reformative of the enhanced leadership at all levels of political governance. The electoral body in the country, INEC, has persistently pledged its commitment to conduct free and fair elections by synergizing with law enforcement agencies to catch the political actors of conduct that could mar the credibility of the next general election. If the INEC will shun the temptation of undue loyalty and submission to money-backed politicians who are ready to squander even the foreign currency to rig their ways to political offices, it will be absurdly undignified for electorate to forfeit its cherished political sovereignty by obtaining peanut to vote politicians whose antecedents are dented by a series of criminal allegations. Good governance is a condition precedent to efficient and effective reformative policies. Therefore, the country needs good governance to move from moribund state of economy and security porosity, which has heightened cases of wanton killings. But this could only be achieved by well-focused electorates who will never be willing to mortgage their future by selling their vote cards before the election or collect money at the polling station to vote profligate politicians whose political ideology is to squander the resources of the state. It is for the purpose of this that News Talk is calling on Nigerians of voting age not to allow the politicians to hoodwink them as the 2023 general election is drawn nearer. That News Talk advised Nigerian electorate to employ their voting power for the restoration of good governance in the forthcoming general election in the country. The piece was written by Adeboye Popola. For more matters, you can visit www.osbcng.org. Thanks for listening. Good morning and compliment of the season to you. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yẹ kóró ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ìdájí o. Ìròyìn ní kùtù àì Ọládàpọ̀ Oyètúnjí lóníròyìn yín ṣáájú ẹ gbọ́ kókó inú ìròyìn náà.
ẹgbẹ́ òṣèlú APC PDP àti NNPP láwọn ò faramọ́ bólóyè Ọbásanjọ́ ṣe jan orúkọ Òbí lóǹtẹ̀. ẹ̀gbọ́rọ̀ ènìyàn wáyé lórí bí wọ́n ṣe pa ilé ẹ̀kọ́ 17 tì nípínlẹ̀ Ògùn. ìṣípòpadà wáyé lẹ́ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà lágbègbè Àjà. èrò orílẹ̀-èdè Russia àtilẹ̀ Ukraine sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórí iye àwọn tó dèrò ọ̀run nínú ìkọlù tílẹ̀ Ukraine ṣe sáwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Russia. ní báyìí ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. igbákejì adarí ọ̀rọ̀ aráàlú nínú ikọ̀ ìpolongo ìbò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Bámigbẹ́tàn àtojúgbà rẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Anthony Eyilebo tó fi mọ́ èèkànkan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú New Nigerian People's Party Buba Galadima ti ní báàrẹ tẹ́lẹ̀ rí olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ṣe lu olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour ọ̀mọ̀wé Peter Obi ní ò lè gbédé ibì kankan bí tí wò mọ́. àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sọ̀rọ̀ yìí nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ wọn lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán kan. ọ̀gbẹ́ni Bámigbẹ́tàn ẹni tó ní ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ èrò rẹ̀ àmọ́ lílu Òbí lóǹtẹ̀ fún ipò ààrẹ ní ilé ìturun olókan nítorí ọ̀mọ̀wé Òbí ò lè wọlé nílé ìdìbò olóyè Ọbásanjọ́ gan-an. bákan náà lọ́kan lára ọmọ ikọ̀ ìpolongo ìbò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Eyilebo sọ pé kò sí ẹnì kankan tí ó tiẹ̀ mọ̀ pé olóyè Ọbásanjọ́ jan orúkọ Òbí lóǹtẹ̀ rárá. bẹ́ẹ̀ lè kankan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP Buba Galadima ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kọjá èrò ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún. àwọn rántí pé nínú ìwé kan tó lóye Ọbásanjọ́ kọ sáwọn ọmọ ilẹ̀ yìí fọ́dún tuntun ló ti jan orúkọ Òbí lóǹtẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún ipò ààrẹ tó nífẹ̀ẹ́ sí lásìkò ètò ìdìbò tí ó wáyé lóṣù tó ń bọ̀. àwọn èèkàn àwùjọ látẹkùn ìdìbò 4 nínú ẹkùn ìdìbò 6 tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lábẹ́ ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pè ní Southern and Middle Belt Leaders Forum ti ké sí ààrẹ Muhammadu Buhari láti fọwọ́ sí júwèlé fún adarí àgbà iléeṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS ọ̀gbẹ́ni Yusuf Bichi fẹ̀sùn àìjólóòtọ́ sí ààrẹ àtòrílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lápapọ̀. ikọ̀ àwọn àgbààgbà tí jẹ̀sẹ̀ bí ọ̀hún ti olóyè Edwin Clark léwájú wọn tún ní kí ọ̀gbẹ́ni Bichi tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí àti olórí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Godwin Emefiele. ẹgbẹ́ àwọn àgbààgbà ọ̀hún tún ààrẹ Muhammadu Buhari láti tètè wójútùú sí ìdójútì ńláńlá tó ń dé bá àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí àti orílẹ̀-èdè yìí gan pẹ̀lú àfikún pé ó ṣe pàtàkì fún ààrẹ láti tètè wá wọ̀ ọkọ̀ fi ṣàdá lórí ìdójútì ńláńlá tó ń dé bá ilẹ̀ yìí ọ̀hún. ọ̀rọ̀ jẹyọ nínú àtẹ̀jáde kan tí olóyè Edwin Clark olóyè Ayọ̀ Adébánjọ ọ̀mọ̀wé Pogu Bitrus àti ambassador Oke Emuche dìjọ fọwọ́ sí nílùú Àbújá. ẹgbẹ́ náà ní ìgbésẹ̀ ọ̀hún ṣe pàtàkì látàrí ìgbésẹ̀ àjọ DSS láti gbàṣẹ nílé ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ tó wà nílùú Àbújá láti fi páńpẹ́ òfin gbé olórí báńkì àgbà ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Godwin Emefiele. ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ti ní irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ níròyìn kan tó ní ìṣèjọba Dàpọ̀ Abíọ́dún wo àwọn ilé ẹ̀kọ́ 17 tí ìṣèjọba sẹ́nitọ́ Ìbíkúnlé Amósùn kọ́ níran tó fi ń bàjẹ́ nígbà tó ń fèsì sí ìròyìn kan tí ìwé ìròyìn ilẹ̀ yìí kan gbé jáde. akọ̀wé ètò ìròyìn gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ọ̀gbẹ́ni Kúnlé Sómọ́rìn sọ nínú àtẹ̀jáde kan pé kì í ṣe pé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ nìkan ni ìròyìn ọ̀hún ó tún lè ṣini lọ́nà. ó ní àfojúsùn ìṣèjọba Abíọ́dún ní láti sọ àwọn ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún di tìgbàlódé tí ò sì ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òṣèlú. ọ̀gbẹ́ni Sómọ́rìn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ àkànṣe níjọba Amósùn Pàtì yíká ìpínlẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bó ṣe pàṣẹ àkànṣe àwọn ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún tí kó tó kúrò lórí àlééfà. Oyindípò nínàka àléébù sí gómìnà Abíọ́dún ṣe ló yẹ káwọn èèyàn máa gbóríyìn fún látàrí bó ṣe fẹ́ sọ àwọn ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún di tòde òní. wàyí o gómìnà àná nípínlẹ̀ Ògùn sẹ́nitọ́ Ìbíkúnlé Amósùn ni ò tí ì sọ ohunkóhun lórí ọ̀rọ̀ náà títí dàkókò yìí. láàárọ̀ òní lẹ́tọ̀ àdúrà ọlọ́dọọdún tíjọba ìpínlẹ̀ yìí máa ń ṣe yóò wáyé láti fi kí ọdún tuntun káàbọ̀. gbàgede ìgbọ́kọ̀sí lọ́fíìsì gómìnà tó wà ní Bọ́lá Ìgè House lọ́ṣogbo lẹ́tọ̀ náà ti wáyé. àwọn àlejò tí wọ́n ti fìwé pè àtàwọn òṣìṣẹ́
ìjọba ni wọ́n ń retí níbi ètò àdúrà ọ̀hún. wàyí o àtẹ̀jáde kan látọwọ́ adarí iléeṣẹ́ tó ń rí sọ̀rọ̀ abẹ́lé nípínlẹ̀ yìí Architect James Àkàndé fi síta fi hàn pé ètò àdúrà àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé ni ó wáyé lọ́la. ìròyìn ní kùtù àì ló ń dé tí gbọ́ yín láti rédíò Ọ̀ṣun alóore ìwọ̀ oòrùn Nàìjíríà. ní báyìí ẹ gbọ́ iṣẹ́ pàtàkì ta ní fún yín láwùjọ táwọn èèyàn bá ti ń bọ̀wọ̀ fófin tí wọ́n sì jẹ́ olùfọkàntán níjọba tiwantiwa ti lè rẹ́sẹ̀ walẹ̀ kì í ṣe níbi tí ìdàrúdàpọ̀ ń bá ti ń wáyé. nítorí náà jẹ́ ẹni tó ń bọ̀wọ̀ fófin ní gbogbo ìgbà. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó láwọn ti gbé gbogbo àwọn ọmọ iléeṣẹ́ náà tó wà ní Àjà police station nílùú Èkó kúrò lẹ́ka iléeṣẹ́ ọ̀hún báyìí. alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà Benjamin Hundeyin sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ nínú ojú ìtàkùn ayélujára Twitter rẹ̀ nígbà tó ń fèsì síròyìn kan tó jáde lójú ìwé ìròyìn ilẹ̀ yìí kan eléyìí tí wọ́n kọ lórí ibi tí wọ́n ti rí àwọn ọlọ́pàá níbi tí wọ́n ti mu ọtí lẹ́nu iṣẹ́. ìwádìí fi hàn pé àwọn ọlọ́pàá tó wà lẹ́ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún tó wà ní àjíwé ní Àjà ni wọ́n máa mu ọtí nímukúmu sá. eléyìí tó ṣeéṣe kó fa bí wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn àwùjọ nípakúpa bí ẹni pàjábọ̀gùn tó fi mọ́ bí wọ́n ṣe gbẹ̀mí aboyún mọ̀sù mámọ́jọ́ tó jẹ́ agbẹjọ́rò ní arábìnrin Bọ́láńlé Rahim látọwọ́ ASP Drambi Vandi tó ń ṣiṣẹ́ níléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà ní Àjà. àrùn ti pé lọ́sẹ̀ méjì sẹ́yìn ni Inspector Ime Johnson láti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà tó yìnbọn pa Gavaru Burema nígbà tó fẹ́ lọ ra epo nílé epo. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn láwọn ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí ikú lọ́kọláya kan ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé àti arábìnrin Bùkọ́lá Fátìnóyè lágbègbè Ìbàrà nílùú Abẹ́òkúta lọ́jọ́ ọdún tuntun. alukoro iléeṣẹ́ náà SP Abímbọ́lá Oyèyẹmí sọ̀rọ̀ yìí nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò pẹ̀lú àwọn oníròyìn nílùú Abẹ́òkúta. ṣáájú níròyìn ti ní àwọn lọ́kọláya náà làwọn ẹni ibi kan tí pọnmọ́rẹ́lẹ́wẹ̀ dáná sun nígbà tí wọ́n sọ iná sílé wọn tí ròyìn sì ní wọ́n jí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ wọn àtọmọ ọ̀dọ́ wọn gbé sá lọ. ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló wáyé kété lẹ́yìn tí wọ́n padà sílé láti bí àdúrà ọdún tuntun. ìròyìn ní ọkọ ìyàwó ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé ló ń balẹ̀ ìfowópamọ́ àgbà ilẹ̀ yìí ṣiṣẹ́ táyà rẹ̀ Bùkọ́lá sì ń ṣiṣẹ́ ní fásitì ìjọba àpapọ̀ tó wà nílùú Abẹ́òkúta. nílẹ̀ òkèrè orílẹ̀-èdè Ukraine ti ní kò dín nírúurú àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Russia tó dèrò ọ̀run nínú ìkọlù alágbára tó wáyé lẹ́kùn Donetsk. àmọ́ táwọn aláṣẹ ilẹ̀ Russia ní ọmọ ogun àwọn 63 péré ló dágbére fáyé nínú ìkọlù táwọn yìí. ìròyìn ní ìkọlù náà ló fọwọ́ ba ilé kan nílùú Makivka níbi táwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Russia wà. àwọn alámìtọ́ láwọn gbàgbọ́ pé ó ṣòro fún ilẹ̀ Russia láti sọ iye àwọn tó dèrò ọ̀run lójú ìjà. àtẹ̀jáde kan láti iléeṣẹ́ ọmọ ogun ilẹ̀ náà ní àwọn ológun orílẹ̀-èdè Ukraine ni wọ́n rán àgbá 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lu ilé kan táwọn ọmọ ológun ilẹ̀ Russia fi ṣe ibùgbé. ká tó dánu dúró nínú ìròyìn ní kùtù àì kókó wọn mẹ́nubàrí lẹ́ẹ̀kan sí igbákejì adarí ọ̀rọ̀ aráàlú nínú ikọ̀ ìpolongo ìbò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC Kẹ́hìndé Bámigbẹ́tà àtòjúgbà rẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Anthony Elebo tó fi mọ́ ìkankan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP Buba Galadima àti ní báàrẹ tẹ́lẹ̀ rí olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ṣèlú orúkọ olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour. ọ̀mọ̀wé Peter Obi ló ń tẹ̀ ní ilé ìgbédé ibì kankan rárá bí tí wù kó mọ. ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ti ní irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ní ìròyìn kan tó ní ìṣèjọba Dàpọ̀ Abíọ́dún wo àwọn ilé ẹ̀kọ́ 17 tí ìṣèjọba àná sẹ́nitọ́ Ìbíkúnlé Amósùn kọ́níran tó fi ń bàjẹ́. bẹ́ẹ̀ lámúròyìn wá fún yín pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó láwọn ti gbé gbogbo àwọn ọmọ iléeṣẹ́ náà tó wà ní Àjà police station nílùú Èkó kúrò lẹ́ka iléeṣẹ́ ọ̀hún báyìí.
nílẹ̀ òkèèrè láti fi ròyìn tó yín létí pé orílẹ̀-èdè Ukraine ti ní kò dín nírúurú àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Russia tó dèrò ọ̀run nínú ìkọlù alágbára tó wáyé lẹ́kùn Donetsk, àmọ́ táwọn aláṣẹ ilẹ̀ Russia ní ọmọ ogun àwọn 63 péré ló dágbére fáyé nínú ìkọlù ọ̀hún. èyí ló pin ìròyìn ní kùtù hàì. Lateef Agboola lolóòtú, Ọládàpọ̀ Oyètúnjí lóníròyìn yín. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ọ̀rọ̀ ìṣẹ́gun. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, bàbá wa, a fi ọ̀nà wa lé lọ́wọ́ lónìí, wá gba àkóso ayé wa. Ẹ jẹ́ amọ̀nà fún wa ní ọjọ́ òní. Ẹ má jẹ́ ká ṣìṣe. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe ìfẹ́ yín. Gbogbo ìdẹwò tí ó wà nínú ọjọ́ òní, Olúwa fún wa ní agbára láti yege ní orúkọ ńlá Jésù Kristi. Ó dáná fi ara rẹ̀ hàn bí alágbára, fi ara rẹ̀ hàn bí alágbára. Má jẹ́ káyé rò wípé Ọlọ́run mi kò sí láyé. Fi ara rẹ̀ hàn bí alágbára. Fi ara rẹ̀ hàn bí alágbára. Ọlọ́run ayérayé. Fi ara rẹ̀ hàn bí alágbára. Má jẹ́ káyé rò wípé Ọlọ́run mi kò sí láyé. Fi ara rẹ̀ hàn bí alágbára. Ọmọ Ọlọ́run má bẹ̀rù rárá. Má bẹ̀rù rárá. Má bẹ̀rù rárá. Ó ní bí ààbò kan èyí tí ó ní agbára tí ayé ò lè fúnni, tí ẹgbẹ́ òkùnkùn ò lè fi fúnni, tí ẹ̀dá kan kò lè fi fúnni, tí àwọn tó ń ṣọ́lé ò lè fi fúnni. Ó ní ààbò kan. Wọ́n ní kọ́kọ́ ló ń dá rìn. Ọlọ́run ń bá ọ rìn, ẹ̀mí mímọ́ ń bá ọ rìn, Kristi Jésù ń bá ọ rìn. Ó sì fi àwọn áńgẹ́lì rọ̀gbà yọ ká ní ìgbà gbogbo. Eléyìí yẹ kó jẹ́ ohun tí ó fi ọkàn rẹ balẹ̀ fún ààbò. Bóyá ó wà láàrin fonífojì, jìjì ikú, bóyá ó wà láàrin àwọn ènìyàn tí ó mọnú wọn, bóyá láyìíká rẹ àwọn ẹ̀mí kẹ́mí ń ṣiṣẹ́ ibi lọ́wọ́ tó jẹ́ pé ìpayà àti ìbẹ̀rù fẹ́ dé bá ọ. Ní òwúrọ̀ yìí, gbólóhùn tí Olúwa ń rán sí ọ, tí mo gbàgbọ́ pé òun fi sí mi lẹ́nu fún ọ, òun ni pé òun yóò ṣe ààbò fún ọ, òun yóò ṣe ibi ìsádi fún ọ. Nírú àkókò báyìí tí o ní láti rìnrìn àjò, má bẹ̀rù. Ní ìrìn àjò rẹ, Olúwa yóò bá ọ lọ. Olúwa tiẹ̀ ti tẹ́lẹ̀ dé ọ, yóò sì wà pẹ̀lú rẹ. Gbọ́ ohun tí ó sọ nínú Psalm 91. Ó sọ wípé ó ti fi àwọn áńgẹ́lì rọ̀gbà yí wa ká. Ó ní kò ní gba àjàkálẹ̀ àrùn láti dé ọ̀dọ̀ rẹ̀. Ó ní ẹgbẹ̀rún yóò ṣubú ní ẹ̀gbẹ́ rẹ̀, tí ẹgbà àrùn ní apá ọ̀tún rẹ̀, ṣùgbọ́n kì yóò súnmọ́ ọ. Ó ní búburú kan kì yóò ṣubú lù ọ́, bẹ́ẹ̀ ni àrùnkárùn kan kì yóò ṣe kíni o, yóò súnmọ́ ilé rẹ̀, nítorí tí yóò fi àṣẹ fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ nítorí rẹ̀ láti pa ọ́ mọ́ ní ọ̀nà rẹ̀ gbogbo. A ti fi àṣẹ fún àwọn áńgẹ́lì láti pa ọ́ mọ́. Torí náà ọmọ Ọlọ́run, má bẹ̀rù. Bọ́ síta, jáde, ṣe ohun tó yẹ kó ṣe. Ní àwùjọ ibi tó wà, ẹrù tí ń bà ọ́, rí wípé àwọn áńgẹ́lì wọ́n rọ̀gbà ìyọ̀ká láti pa ọ́ mọ́ nínú ọ̀nà rẹ̀ gbogbo. Áńgẹ́lì Olúwa rọ̀gbà yí àwọn tó bá bẹ̀rù Olúwa ká ní. Ìyẹn orin Dáfídì orí 24 ní ẹsẹ̀ 7. Ó kà báyìí wípé áńgẹ́lì Olúwa yí àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀ ká, ó sì gbà wọ́n. Tọ́ wò kí o sì rí pé rere ni Olúwa, lábùkún fún ni ọkùnrin náà tí ó gbẹ́kẹ̀lé. Áńgẹ́lì Olúwa yí àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀ ká, ó sì gbà wọ́n. Tí o bá ti wà nínú ìjọ Kristi, wà láàrin ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ áńgẹ́lì. Tó bá ti wà nínú ìjọ Kristi, wà nínú ọ̀kẹ́ àìmọye áńgẹ́lì tó ń rọ̀gbà yọká láti rí pé ibi kan dé ọ̀dọ̀ rẹ̀, láti rí pé àjẹ́ kan, ẹ̀mí èṣù kan, oṣó kan kò ní ipa lórí rẹ̀. Gbogbo ẹni tí ó bá ti fẹ́ kọjá ààyè rẹ̀ nínú ìgbésí ayé rẹ̀, àwọn áńgẹ́lì kan wà tó jẹ́ pé wọ́n mú idà dání láti rí pé wọ́n bẹ́ wọn sọnù, wọ́n bẹ́ wọn kúrò ní iwájú rẹ̀, wọ́n sì pa ọ́ mọ́ ní ìgbà gbogbo. Ọlọ́run tó jẹ́ Ọlọ́run ààbò firú àwọn áńgẹ́lì báyìí ṣe ẹ̀ṣọ́ fún ọgbà Édẹ́nì ní àtètèkọ́ṣe, nígbà tí kò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kan kí ó padà wọ inú ibẹ̀ mọ́ nígbà tí Ádámù ṣẹ̀. Irú àwọn áńgẹ́lì bẹ́ẹ̀
òun ló rán láti ṣe ààbò yí ọmọ rẹ̀ ká nínú ìrìn àjò wa. Títí tí mo jí lónìí o, Ọlọ́run jàre máa bá mi lọ. OSBC Radio làwọn fẹ́ o, 104.5 la fẹ́ máa gbọ́. Forward ever, backward never. It's a point of the sea. OSBC Radio làwọn fẹ́ o, 104.5 la fẹ́ máa gbọ́. Forward ever, backward never. Ẹ̀gbọ́n náà fún ìròyìn àsìkò tá a ní bàbá. Àwa ni ìpolówó ọjà tá a la fi fún. Àwa ni àṣà àtètò tó ń fúnni lóye. Àwa ni àwa làgbà no controversy. láti rédíò Ọ̀ṣun 104.5 FM alóore ìwọ̀ oòrùn Nàìjíríà tó kalẹ̀ sílùú Òṣogbo làwọn àtàtì ń kàn sí ọmọ aládé àlàáfíà lámàmú wá fún yín báyìí. Jésù yé tóbi, ó tóbi, Ọlọ́run fẹ́ Jésù má bá ẹ lọ. Ìwé Ìsáyà orí 9 ẹsẹ̀ 6 Bíbélì ìròyìn ayọ̀ kọ sílẹ̀ pé nítorí a bí ọmọ kan fún wa, a fún wa ní ọmọkùnrin kan, òun ni yóò jọba lórí wa, a ó mọ̀ pè é ní ìyanu, olùdámọ̀ràn, Ọlọ́run alágbára, baba ayérayé, ọmọ aládé àlàáfíà, òdodo kò pé méjì, Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run alààyè ní òdodo, òun náà sì ní àlàáfíà, ọmọ aládé àlàáfíà lórúkọ ètò yìí, èyí tí First Equa Church Òṣogbo sanwó fún. Lẹ́wọ̀n mọ̀ gbọ́ láago 6 àbọ̀ àárọ̀ kùtù hàì ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday nígbà tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè